ఎలా వేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను మీకు ఇప్పుడు. ఇలా బ్రష్ తీసుకొని హాఫ్ లైన్ వేయండి నెయిల్ పాలిష్. సెకండ్ నెయిల్ కూడా అలానే వేసేయండి. తోనే మనం ఈజీగా వేసుకోవచ్చు. ఇలా 3 ఫింగర్స్ ఇలా వేసి మిడిల్ ఫింగర్కి వేరే డిజైన్ వేయాలి. ఇప్పుడు మనకు నెయిల్ ఆర్ట్ అనేది డిఫరెంట్గా కనిపిస్తుంది. ఇలా వైట్ కలర్తో ఇలా వేస్తున్నాను నేను, డిఫరెంట్గా కనిపించడానికి. So stunning. I've been feeling nothing lately when without you. దీంతో మళ్ళీ 4 డాట్స్ 5 డాట్స్ అలా పెట్టేసేయండి ఫ్లవర్ లాగా వైట్ కలర్తో. ఆపోజిట్ కలర్ పెట్టుకుంటే మనకు చూడడానికి బాగా కనిపిస్తుంది. మిగతా అన్ని నీళ్ళకు కూడా అలా పెట్టేసుకోవాలి. తర్వాత మిడిల్లో ఫ్లవర్ లాగా రెడ్ కలర్తో ఆపోజిట్ కలర్ పెట్టుకోండి. మిడిల్ ఫింగర్కి ఇలా బ్రష్తో మళ్ళీ హాఫ్ పర్పుల్ కలర్ హాఫ్ వైట్ కలర్ వేసుకోండి. సింపుల్గా 2 మినిట్స్లో అయిపోతుంది మనకి నెయిల్ ఆర్ట్ వచ్చేసి. ఫైనల్గా ఇలా వచ్చేసింది మన నెయిల్ ఆర్ట్ వచ్చేసి.